출애굽기 22장. 어떤 사람이 소나 양을 훔친 다음에 그것을 잡거나 팔았으면 그는 소 한 마리는 소 5마리로 양 한 마리는 양 4마리로 갚아라. Exodus 22. If a man steals an ox or a sheep and kills it or sells it, he shall pay 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. 도둑이 밤에 남의 집을 뚫고 들어가다가 발견되어 맞아 죽었다면 죽인 사람에게는 죄가 없다. If the thief is found breaking in and is struck so that he dies, there shall be no guilt of bloodshed for him. 그러나 해가 뜬 다음에 그런 일이 일어났다면 죽인 사람에게 죄가 있다. 붙잡힌 도둑은 도둑질한 것을 갚아라. 하지만 갚을 것이 없으면 도둑질한 대가로 종이 될 것이다. If the sun has risen on him, he is guilty of bloodshed. He shall make restitution. If he has nothing, then he shall be sold for his theft. 만일 도둑질한 것을 가지고 있으면 소든 낙이든 양이든 2배로 갚아라. If the stolen property is found in his hand alive, whether it is ox, donkey, or sheep, he shall pay double. 어떤 사람이 가축에게 밭이나 포도원에서 풀을 뜯어먹게 했는데 그 가축이 다른 사람의 밭이나 포도원에서 풀을 뜯어먹었으면 짐승의 주인은 자기의 밭이나 포도원에서 거둔 것 중에 가장 좋은 농산물로 물어주어라. If a man causes a field or vineyard to be eaten by letting his animal loose, and it grazes in another man's field, he shall make restitution from the best of his own field and from the best of his own vineyard. 불이 나서 가시나무로 옮겨 붙어 이웃의 곡식이나 아직 밭에서 자라고 있는 곡식이나 밭 전체를 태웠으면 불을 낸 사람은 그것을 다 물어주어라. If a fire breaks out and catches in thorns so that the shocks of grain or the standing grain or the field are consumed, he who kindled the fire shall surely make restitution. 어떤 사람이 이웃에게 돈이나 물건을 맡겨 두었는데 그것을 맡고 있던 집에 도둑이 들었을 경우 만약 도둑이 붙잡히면 도둑은 2배로 갚아라. If a man delivers to his neighbor money or stuff to keep, and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double. 하지만 도둑이 붙잡히지 않으면 집주인을 재판장 앞에 데리고 가서 이웃의 물건에 손을 댔는지 대지 않았는지를 알아보아라. If the thief isn't found, then the master of the house shall come near to God to find out whether or not he has put his hand on his neighbor's goods. 소나 낙이나 양이나 옷이나 그 밖에 어떤 잃어버린 것 때문에 2사람 사이에 다툼이 생겨서 2사람이 서로 이것은 내 것이다 라고 주장하는 일이 생기면 2사람 다 재판장에게 나가서 재판을 받아라. 그래서 재판장으로부터 죄가 있다는 판결을 받은 사람은 상대에게 2배로 갚아라. For every matter of trespass, whether it is for ox, for donkey, for sheep, for clothing, or for any kind of lost thing about which one says, "This is mine," the cause of both parties shall come before God. He whom God condemns shall pay double to his neighbor. 어떤 사람이 다른 사람에게 낙이나 소나 양이나 그 밖에 어떤 짐승을 맡겼는데 그 짐승이 죽거나 다치거나 아무도 모르게 끌려갔으면 If a man delivers to his neighbor a donkey, an ox, a sheep, or any animal to keep, and it dies or is injured or driven away, no man seeing it. 짐승을 맡은 사람은 여호와 앞에서 이웃의 짐승에게 손을 대지 않았다고 맹세하여라. 그러면 주인은 그 맹세를 받아들여야 하고 짐승을 맡은 사람은 물어주지 않아도 된다. The oath of the Lord shall be between them both. He has not put his hand on his neighbor's goods, and his owner shall accept it,
and he shall not make restitution. 그러나 짐승을 맡은 사람이 도둑질한 것이라면 주인에게 물어주어라. But if it is stolen from him, the one who stole shall make restitution to its owner. 만약 그 짐승이 맹수에게 찢겨 죽었다면 죽은 짐승을 증거로 보여라. 찢겨 죽은 짐승은 물어주지 않아도 된다. If it is torn in pieces, let him bring it for evidence. He shall not make good that which was torn. 어떤 사람이 이웃에게서 짐승을 불렸는데 주인이 없는 자리에서 그 짐승이 다치거나 죽었으면 빌린 사람은 그것을 다 물어주어라. If a man borrows anything of his neighbor's, and it is injured or dies, its owner not being with it, he shall surely make restitution. 만약 그 자리에 주인이 있었으면 물어주지 않아도 된다. 그 짐승이 세를 낸 것이면 주인은 쇳돈만 받아라. If its owner is with it, he shall not make it good. If it is a leased thing, it came for its lease. 어떤 사람이 아직 약혼하지 않은 처녀를 꿰어서 잠자리를 함께 하였으면 그는 신부의 몸값을 내고 그 여자를 아내로 맞아들여라. If a man entices a virgin who isn't pledged to be married and lies with her, he shall surely pay a dowry for her to be his wife. 그러나 만약 여자의 아버지가 자기 딸을 그에게 주지 않겠다고 하면 그는 순수한 처녀로 시집가는 신부의 몸값과 똑같은 돈을 치러야 한다. If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the dowry of virgins. 무당은 살려두지 마라. You shall not allow a sorceress to live. 짐승과 잠자리를 함께 하는 사람은 죽여라. Whoever has sex with an animal shall surely be put to death. 여호와 외의 다른 신에게 제물을 바치는 사람은 없애버려라. He who sacrifices to any god except to the Lord shall be utterly destroyed. 나그네를 억누르거나 학대하지 마라. 너희도 이집트 땅에서 나그네였다는 것을 잊지 마라. You shall not wrong an alien or oppress him, for you were aliens in the land of Egypt. 과부나 고아를 괴롭히지 마라. You shall not take advantage of any widow or fatherless child. 만약 그들을 괴롭히면 그들이 내게 부르짖을 때 내가 반드시 그들의 부르짖음에 귀를 기울일 것이다. If you take advantage of them at all, and they cry at all to me, I will surely hear their cry. 나의 노가 불붙듯 일어나 칼로 너희를 죽일 것이다. 그리하여 너희 아내들은 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 될 것이다. And my wrath will grow hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. 너와 함께 살고 있는 내 백성 중에서 가난한 사람에게 돈을 빌려줄 때는 빚쟁이처럼 굴지 말고 이자도 받지 마라. If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be to him as a creditor. You shall not charge him interest. 만약 이웃의 겉옷을 담보로 잡았으면 해가 지기 전에 그것을 돌려주어라. If you take your neighbor's garment as collateral, you shall restore it to him before the sun goes down. 그가 몸을 덮을 것이라곤 그 겉옷뿐이다. 그것이 없으면 달리 무엇으로 몸을 덮고 자겠느냐. 그가 나에게 부르짖으면 나는 들어줄 것이다. 왜냐하면 나는 자비롭기 때문이다. For that is his only covering. It is his garment for his skin. What would he sleep in? It will happen when he cries to me that I will hear, for I am gracious. 너희는 재판장을 욕하거나 너희 백성의 지도자를 저주하지 마라. You shall not blaspheme God, nor curse a ruler of your people. 처음 추수한 것을 나에게 바치는 일을 미루지 마라. 너희가 거둔 첫 곡식과 포도주를 나에게 바쳐라. 그리고 너희의 맏아들도
나에게 바쳐라. You shall not delay to offer from your harvest and from the outflow of your presses. You shall give the firstborn of your sons to me. 너희의 소나 양도 마찬가지이다. 소나 양의 첫 새끼도 7일 동안은 어미와 함께 있게 하고 8일에는 나에게 바쳐라. You shall do likewise with your cattle and with your sheep. It shall be with its mother 7 days. Then on the 8th day you shall give it to me. 너희는 나에게 거룩한 백성이 될 것이다. 그러므로 너희는 들에서 맹수에게 찢겨 죽은 짐승의 고기를 먹지 말고 그런 고기는 개에게 주어라. 아멘. You shall be holy men to me. Therefore you shall not eat any meat that is torn by animals in the field. You shall cast it to the dogs. Amen.